No te muevas, muérete ahora mismo. Estás sentado con las piernas cruzadas. Levas más de una hora en el sofá. Since una ligra presión en la vejiga, pero decides esperar a que termine el programa, si has respondido si tengo una mala noticia. Podrías estar provocando un pico de presión arterial letal en este preciso instante, y ni siquiera música lo sabes. Escuchen bien, porque esto puede salvar la vida. Te han hecho creer que el enemigo es solo la sal. Te han dicho que si comes oso, y te tomas la pastilla, estás a salvo. Y tú, obedient, te has quitado el jamón, el café, y el sabor de la vida, pero vas a la farmacia, meets el brazo en la máquina, y boom, 160/90. El miedo, música te congela, porque tu cuerpo te traiciona si haces todo bien. La respuesta, música, es aterradora. El asesino no está en tu plato, está en tu música comportamiento. Mientras te preocupas por lo que comes, hayas hábitos invisibles que no tienen nada que ver con la comida. Música, sí que están distrae, endo tus arterias silenciosamente. Música, cosas que haces cada día, como la forma en que duermes, como te sientes o incluso como te cepillas los dientes. Música, están sabotando tu corazón. Los médicos rara vez tienen tiempo de avisar sobre esto, pero hoy yo sí. Si valoras tu vida y quieres evitar un ictus repentino, no quites la vista de la pantalla ni un segundo. El primer error probablemente lo estás cometiendo. Do ahora mismo. 1. El hábito inconsciente, el síndrome del sillón, y las piernas cruzadas. Empecemos música por lo que probablemente estás haciendo en este preciso segundo. Es algo tan automático, tan arraigado en nuestra cultura y en nuestra comodidad, que ni siquiera lo registras como una música actividad. Estoy hablando de tu postura. Muérete, tienes una pierna cruzada sobre la música otra, quizás a la altura de la rodilla. Es la postura clásica de descanso, la que adoptamos cuando nos sentamos a ver la televisión después de comer, o cuando leemos el periódico, o cuando tejimos. Nos da una sensación de estabilidad de estar recogidos, pero lo que tus arterias están sintiendo ahora mismo no es comodidad, es una asfixia música mecánica. Déjame explicar que acá dentro de tus tuberías música, cuando cruzas las piernas. Tu sistema circulatorio es un circuito cerrado de presión hidráulica para que música la sangre vuelva desde tus pies hasta tu corazón. Luchando contra la gravedad necesita un camino despejado. Cuando cruzas las músicas piernas, especialmente a la altura de la rodilla, estás aplicando una pinza física música sobre las venas principales y en menor medida sobre las músicas las arterias. Es como pisar una manguera de jardín por la que fluye agua, que pasa con el agua que viene detrás del panto donde pisas. La presión aumenta drásticamente porque el líquido busca salida y no la encuentra con fluidez. En tu cuerpo, el corazón detecta esta resistencia. Atención, grita tu cerebro, la sangre no está circulando bien en las extremidades inferiores. ¿Y cuál es la solución de tu corazón? Bombear más fuerte, mucho más fuerte. Estudios clínicos han demostrado que el simple acto de cruzar las piernas puede elevar tu presión arterial sistólica, la alta entre tu y 8 mm de mercurio mhg y la diastólica, la música baja, en una proporción similar. Puede que pienses, bueno, 5 puntos no es tanto, pero si ya eres hipertenso, esos 5 puntos son música la diferencia entre estar en una zona segura o entrar en una zona de riesgo de accidente cerebrovascular,
pero hay un segundo factor aún más peligroso, la inmovilidad prolongada. Cuando pasas horas en esa posición viendo una película larga o las noticias, tus vasos sanguíneos música entran en un estado dilatado. El endotelio, que es la capa interna de tus arterias, deja de producir una molécula mágica llamada óxido nítrico. Este gas es el responsable de decirles a tus arterias, música relagens, abrants, dilatans, sin movimiento no hay óxido nítrico. Sin óxido nítrico, las arterias se vuelven rígidas tubos de plomo. Recuerdo el caso de Pedro, un jubilado de 74 años de Alicante. Música, Pedro estaba desesperado. Se tomaba la atención 3 veces al día en su casa, siempre sentado en su butaca favorita de curo, y siempre la daba alta, 15,595. Iba al médico, le sabían la dosis y nada cambiaba. Un día observamos cómo se tomaba la atención. Se sentaba, cruzaba la pierna derecha sobre la izquierda, se ponía el manguito y le daba al botón. Le pedimos un cambio radical. Pedro descruza las piernas, pon los 2 pies planos sobre el suelo, apoya la espalda, espera 5 minutos así, y vuelve a medir. El resultado, 1,385, casi 20 puntos de diferencia solo por descruzar las piernas. No era su medicación la que fallaba, era su postura la que estaba sabotando la lectura y forzando su corazón. Consejo práctico. La regla música es simple y no cuesta dinero. Pies en la tierra. Siempre que estés sentado, mantén ambos pies música apoyados en el suelo. Y aquí viene el truco definitivo. Usa la técnica del anuncio. No permitas que tu cuerpo esté en la misma posición más de 45 música minutos. Cada vez que haya anuncios en la tele, o cada vez que termines un capítulo de un libro, levántate, camina haste música la cocina, ve por un vaso de agua, da una vuelta por el pasillo. Esos 2 minutos de movimiento reactivan la producción de óxido nítrico y bajan tu tensión de forma natural. Antes de pasar al siguiente punto, quiero pedir algo muy rápido. Descruza las piernas ahora mismo. Si al hacerlo sientes un alivio en las piernas o un hormigueo, música es que la sangre ha vuelto a fluir. Si vas a aplicar este consejo desde hoy, dale al botón de me gusta a este video. Quiero ver cuántas personas se comprometen a poner los pies en el suelo por su sala de dos, el era de la vejiga. Aguantar las ganas de orinar, pasemos al segundo enemigo invisible. Este es un tema un poco más íntimo del que a veces nos da vergüenza hablar, pero que tiene un impacto brutal en tu presión arterial. Estoy hablando de tu vejiga y de la mala costumbre de música aguanta. A medida que envejecemos es normal que la urgencia urinaria cambie. Música quizás tienes problemas de movilidad, y te cuesta llegar al baño o quizás simplemente estás muy cómodo en la cama y no quieres música destapad en invierno. O tal vez estás en medio de una partida de cartas o una conversación interesante y música piensas lloraré luego. Tu vejiga no es solo un depósito de desechos. Es un órgano lleno de nervios conectado, música directamente a tu sistema de alerta cerebral. Cuando la vejiga se llena, música sus perde se estiran. Si no la vachas, esos nervios envían una señal de socorro al cerebro. Estamos bajo presión. El cerebro interpreta música esta señal no solo como una necesidad de orinar, sino como un estrés físico. Para gestionar este estrés, música activa el sistema nervioso simpático, y que es este sistema. Prepara al cuerpo para la lucha o la huida
libera adrenalina y contra y vasos sanguíneos periféricos. El resultado es inmediato. Música los tuburios se estrechan y la presión sub. El impacto en tus números. El si escucha bien esto porque es impactante. Tener la vejiga lena puede añadir hasta 10 o 15 música mariela a tu presión arterial. Imagina que tu presión real es de 135. Limite pero aceptable. Si te mides la tensión, música con ganas de orinar, el aparato marcará 150. De repente eres un paciente hipertenso de risco. Nunca, bajo ninguna circunstancia, ignores la llamada de la naturaleza. Si sientes la necesidad vi, tu corazón te lo agradecerá. Y lo más importante, si te tomas la tensión en casa, la regla número 1, antes incluso de sentarte es música al baño. Una vejiga vasha es el único camino para conocer la verdad sobre tu salud cardiovascular. Música, alguna vez te ha pasado esto de medir la tensión con ganas de ir al baño y llevar un susto con los resultados. Música cuéntame tu experiencia en los comentarios. Leer que no estamos solos en música, estos pequeños errores nos ayuda a todos a aprender. 3. El música, asesino nocturno, ronquidos y apnea del sueño. Ahora entramos en territorio peligroso. De los 7 puntos, música es quizás el más crítico porque ocurre cuando estás inconsciente y no puedes defender. Hablamos de lo que pasa mientras duermes o mejor dicho, mientras crees que duermes. Existe la creencia popular de que roncar es normal en los hombres mayores o que la abuela hace ruidos al dormir. Nos reímos de ello, pero el ronquido fuerte, irregular música y sobre todo los pausas en la respiración, ya no son motivo de risa, son el sonido de tu cuerpo luchando por sobrevivir. La presión arterial tiene un ritmo circadiano. Durante el día está más alto para que puedas mover y pensar. Por la noche, música cuando te acuestas, debe ocurrir el fenómeno deeper. Tu presión debería que entre un 10% y un 20%. Es el momento en que tu corazón descansa, repara tejidos y se recupera del esfuerzo del día. Pero, ¿qué pasa si tienes apnea obstructiva del sueño? Esto música ocurre cuando los músculos de tu garganta se relajan de más, yado y bloquean la vía aérea, dejas de respirar. Literalmente el oxígeno en tu sangre, música, que en pecado. Tu cerebro al detectar que te estás asfixiando, entra en pánico y libera un chorro violento de adrenalina, y cortisol para música despertar, un micro, desperta que no recuerdas y que tomas air. Esto puede pasar 30, 40 o 50 veces cada hora. En lugar de descansar, música, tu corazón pasa la noche corriendo una maratón de pánico. Tu presión arterial en lugar de bajar. Música se dispara a niveles altísimos durante la noche y se mantiene tu música por la mañana. Se estima que casi el 50% de las personas con hipertensión resistente, esa que no baja aunque tomes 3 pastillas, música diferentes, tienen una apnea del sueño no diagnosticada. Si te levantas música con la boca seca, dolor de cabeza y cansado como si te hubieran dado una paliza, tu cama es la escena del crimen. Música la historia de Manuel. Manuel dormía en otra habitación porque sus ronquidos eran insoportables. Su esposa decía que a veces se hacía un silencio largo y luego soltaba un resoplido como si se ahogara. Manuel pensaba que dormía como un tronco porque era rendido, pero su presión no bajaba de 160. Cuando finalmente se hizo una prueba de sueño, descubrió que dejaba de respirar música 400 veces cada noche. Le pusieron una máquina y una mascarilla para música dormir.
A la semana siguiente, su presión arterial se normalizó tanto que el médico tuvo que retirar una de las músicas pastillas. No era su corazón, era su garganta. No asumes que dormir mal es cosa de viejos. Preguntel a tu peja o grabet con una aplicación de móvil. Roncas, haces música pausas, si la respuesta es sí, pide cita con tu médico y solicita una poligrafía del sueño. Usar una SIP app música puede ser molesto al principio, pero es el seguro de vida más potente que existe para tu corazón. Este punto es vital, y muchos no lo conocen. Si conoces a alguien que ronca muchísimo y tiene la tensión alta, comparte este video con él o ella por WhatsApp. Podrías estar salvando de un ictus nocturno. Hazlo ahora, es importante. 4. El botiquín trampa. Los antiinflamatorios e inacutes. Dejamos la cama y vamos al cuarto de baño, a tu botiquín. A partir de los 60 años es muy raro que no nos duela algo. La rodilla cuando cambia el tiempo, la cadera al caminar, la espalda baja, el dolor es un compañero molesto, y buscamos alivio rápido. Aquí entra el amigo traicionero, el ibuprofeno, música el naproxeno, el descuido profano, en enantium y otros antiinflamatorios no esteroideos conocidos como AINES. Música son mágicos para el dolor, sí, pero son veneno para tu presión arterial. Tus riñones son los encargados de filtrar la sangre y eliminar el exceso de sodio, sal y agua a través de la orina. Si eliminas agua, baja el volumen de sangre y baja la presión. Así funcionan muchos medicamentos para la tensión. Los diuréticos, los antiinflamatorios hacen exactamente lo contrario. Inhiben unas sustancias música llamadas prostaglandinas, que son necesarias para que la sangre fluya bien música dentro del riñón. Cuando tomas estos medicamentos, tus riñones se cierran un poco, dejan de filtrar bien, empiezan a retener sodio y agua como si estuvieras en un desierto. Música es como si estuvieras tomando una pastilla para bajar la tensión por la mañana y por la tarde te tomaras una pastilla, música de sal líquida que anula el efecto de la primera. El uso crónico de estos fármacos es una de las cosas más frecuentes de descompensación en pacientes mayores estables. Revisa tu botiquín. Si tienes dolor crónico, no te automediques música con antiinflamatorios de venta libre de forma diaria. Habla con tu médico, pregunta por el paracetamol, que no afecte la presión de la misma manera, o media por gels y cremas música tópicas antiinflamatorias. Al aplicarlo en la piel sobre la rodilla, el medicamento actúa local, y apenas pasa a la sangre, protegiendo tu corazón y tus riñones. 5. La boca, el foco de infección silencioso. Este quinto punto te va a sorprender porque nadie asocia los dientes con el corazón, pero la boca es la música puerta de entrada a tu torrente sanguíneo. Muchas personas mayores aceptan el sangrado de encías como algo normal. Yo soy mea, los dientes se aflojan, los música encías sangran al cepilar. Era grave error, si te sangran los encías, tienes una herida música abierta, tienes una enfermedad llamada periodontitis. Tu boca está llena de bacterias. Música cuando tienes esa herida abierta. Esas bacterias entran directamente a tu sangre cada vez que masticas o te cepillas. Estas bacterias viajan de tus arterias y provocan una inflamación sistémica. Tu cuerpo intenta defenderse y esa inflamación hace que los pads de las arterias se hinchan y se endurezcan. Arteriosclerosis. Arterias más duras significan inevitablemente presión arterial más alta. Estudios recientes han encontrado restos música
de bacterias orales dentro de los placas de grasa que obstruyen las arterias del corazón. La conexión es real y directa. Una boca enferma puede ser tan peligrosa para tu corazón como fuma. Música muere al espejo hoy, tus encías son rojas y hinchadas o rosadas y firmes, sangras al música escupir la pasta de dientes. Si sangras, necesitas un dentista, no un cardiólogo. De momento, una limpieza profunda y mejorar música, tu higiene con hilo dental o cepillos interproximales puede reducir tu carga inflamatoria. Global y ayudar a bajar tu tensión, no descuides tu boca. Música estás cuidando tu vida. Si estás aprendiendo cosas nuevas y valiosas en este video, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Solo tienes que pulsar el botón rojo que dice suscribirse. Música es gratis y te aseguras de no perder los próximos consejos de música salud. 6. La salud y el estrés de las noticias. Hablamos ahora del corazón emocional. Vivimos en una epidemia de soledad. Muchos de vosotros vivís solos o pasáis muchas horas sin compañía, y para llenar ese silencio encendéis la televisión. Y que vimos noticias, música, guerras, crisis económicas, sucesos terribles, política agresiva, un ciclo de 24 horas de malas noticias. Tu cerebro no distingue bien entre una amenaza real, un león que te persigue, y una amenaza virtual, música ver una tragedia en la tele. En ambos casos, activa el estrés, libera cortisol. El problema es que si pasas 6 horas viendo noticias negativas, música estás bañando tus arterias en cortisol durante 6 horas. El cortisol mancha los vasos sanguíneos contraídos. Además, la salud no decide música si percibe biológicamente como una amenaza a la supervivencia. Las personas que se sienten solas tienen de media la presión arterial música significativamente más alta que aquellas que socializan, incluso si comen lo mismo. Te propongo una dieta informativa. Música limita las noticias a 30 minutos al día, preferable, no antes de dormir, y combate la salud de forma activa. Llama por teléfono en hijo, un nieto o un amigo cada día. No mans un WhatsApp, llama. Escuchar la voz humana de alguien que te aprecia libera oxitocina, una hormona que contrarresta el estrés, música y protege tu corazón. Apaga la tele y enciende de la conexión, música humana. D. El choque témico, el frío traicionero. Llegamos al último punto, uno que a menudo olvidamos en países con buen clima como España, pero que en invierno es letal, el frío. Hay una razón por la que los infartos y los ictus aumentan drásticamente en los meses de invierno o durante frío. Piensa en que le pasa a una tubería o a un cable con el frío. Contrary, si encoge, a tus arterias música les pasa lo mismo. Es un mecanismo de defensa llamado vasoconstricción. Cuando el aire frío toca tu piel, especialmente la cara y los manos, música tu cuerpo dice, cierra los compuertas, no podemos perder calor. Cierra los vasos sanguíneos de la piel para todo. La sangre calienta a los órganos vitales internos. Al cerrar la red periférica, la misma cantidad de sangre, música tiene que caber en un espacio más pequeño. Resultado, la presión se dispara. Pero una persona joven esto no es problema, pero para una persona mayor con arterias música más rígidas, este aumento brusco de presión puede ser el empujón final hacia un evento cardiovascular. El peligro de la ducha y la mañana. Mucho cuidado con música. Salir a comprar el pan por la mañana temprano en invierno sin abrigarse bien. Total, es un momento de echarse en un baño muy frío con agua fría pensando que tonifica. El cambio brusco de temperatura es un shock para tu sistema.
en invierno, conviatit en una cebola, vist por copas y lo más importante, música caba tu, culo y tu. Boca, al respirar air helado, enfriamos la sangre que pasa por los pulmones, USA bufanda para tapar nariz y boca cuando hoga mucho viento frío y en cosa intenta mantener una música temperatura estable. No seas un hero del ahorro energético a costa de tu salud. Si tienes frío, tu presión subirá. Hemos recorrido un largo camino hoy. Ahora sabes que la awful hipertensión no es solo culpa de la sal música o de la genética, es también el resultado silencioso, música de cómo te sientes, cómo duermes, cómo gestionas tus emotions y hasta de cómo cuidas tu boca. Puede parecer mucho información, pero no quiero que te agobies. No intentions cambiar los siete hábitos hoy mismo. Empieza por lo más sencillo. Pon los pies en el suelo. Ahora baja tu vejiga antes de meditar. Y loma es amigo que te hace música rara. Solo con esos pequeños gestos ya le estás dando un música respiro inmenso a tu corazón. Recuerda, tu cuerpo es agradecido. Si tú lo cuidas, él te recompensa con energía y años de vida. Si esta música video te ha abierto los ojos, hazme un favor, dale a mi gusto y suscribe al canal para no perder música la próxima vez. Absorba tu salud y por favor comparte este video. Podrías estar regalando salud a alguien que quieres. El poder de cambiar tu historia está literalmente en tus manos. Hasta la próxima.